One, two, three, testing. One, two, three, testing. How is everybody, ladies and gentlemen? ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកស្រីអាយដាមលោកជំទាវដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីគោរពផងដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរចំពោះព្រះដេចគុណសវណ្ណរិទ្ធដែលមានប្រជាអធិការវត្តរតនរាជសេនខ្ញុំឈ្មោះរ៉ានីលូស្គីខ្ញុំមានកិត្តិយសធ្វើជាវិទ្យាការិនីក្នុងភាសាខ្មែរក្នុងថ្ងៃនេះរួមជាមួយមិត្តរួមកិច្ចការរបស់ខ្ញុំអ្នកស្រីវិទូរីយ៉ាមានធ្វើជាវិទ្យាការិនីក្នុងភាសាអង់គ្លេសចា៎សមាគមរក្សាមរតកខ្មែរជាធម្មតាក្រោយពេលបង្រៀនបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សានុសិស្សអស់រយៈពេល6ខែរួចបានធ្វើពិធីសម្ដែងសរុបឆ្នាំសិក្សាមួយឆ្នាំម្ដងក្នុងខែមីនានេះដើម្បីបង្ហាញនូវទេពកោសល្យរបស់សិស្សានុសិស្សនិងដើម្បីអបអរសាទរចំពោះពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលលើកបញ្ចប់ទៅក្នុងខែមេសានេះផងដែរចា៎ Hello everyone. I wasn't sure how to address evening or afternoon, so I asked AI today. And the show started around 5:30, 6 o'clock. Should I say good afternoon or good evening? Guess what AI said? Good evening. So ladies and gentlemen, good evening to everyone. It is a privilege to welcome everyone and many of our distinguished guests today. Thank you for joining us as we celebrate our 46 years of Cambodian American Heritage in the DC area. Thank you for all your continued support throughout the years. Teachers, students, and parents have worked many months to bring you today's performance. So please enjoy. To start our program, we would like to invite Mr. Tesarum, President of Cambodian American Heritage Inc., for the opening remark. Welcome, Lupu. Good evening. I didn't do it as saya today. ជាបន្តខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបណ្ដាញគុណស្វាយសវណ្ណរិទ្ធអគ្គអធិការវត្តរតនរាជសេននៅក្នុងសូមគោរពលោកអាយុបានកុយហួរឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំការរដ្ឋលេខនិងលោកជំទាវសេនបាឡាអាយុបានកាយជាព្រះរាជដំណើរអគ្គរដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសកាណាដាលោកស្រីនិងជាកិត្តិយសរបស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសជាពិសេសខ្ញុំសូមថ្លែងស្វាគមន៍ពលលោកស្រីនិងបងប្អូនមីមីទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសសង្ក្រាន្តឆ្នាំមកពីអន្តរជាតិពុទ្ធសករាជ2570គួរឆ្នាំទី46នៃកម្លាំងរបស់សមាគមរក្សាមរ
សាមើលដល់សិល្បៈក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សនៅក្នុងការរស់នៅជាសមាគមដែលមានបង្កើនឋានៈឬជាសាសនាមួយឡើយក្នុងនាមនៃសមាជិកគណៈអភិបាលរបស់សមាគមលោកគ្រូអ្នកគ្រូមេដាបេដារបស់សាសពលទាំងសាសនាមុសាទាំងឡាយផងខ្ញុំសូមសម្ដែងអបអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអស់ពីលោកចាស់ចំពោះវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមលោកជំរាវលោកស្រីនិងបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ចាត់ទុកជាការជួយយកព្រែងនិងការកំណត់ខាងផ្លូវចិត្តចំពោះការថែរក្សាមរតកវប្បធម៌និងសិល្បៈខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែងតទៅជាឱកាសនេះខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលដល់បងប្អូនជួនឯកឧត្តមលោកជំរាវលោកនិងលោកស្រីទាំងអស់សូមបានប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការជាអាយុវណ្ណៈសុខៈវិជ្ជាដើម្បីគ្រាគ្រាលោកស្រីដំណើរតទៅនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសបន្តិចដើម្បីជំរាបជូនលោកនិងលោកស្រីថាតែមិនអាចស្ដាប់ភាសាខ្មែរឲ្យបានយល់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសូមអរគុណ First off, my tribute to Venerable Swai Gatherer, abbot of the Ratanahalakshmi Buddhist Temple. And good evening, His Excellency Koi Wong, Ambassador of the Kingdom of Cambodia to the United States, and Lord Kim Hieu Se Phavat. His Excellency Kai Thie, Permanent Representative of the Kingdom of Cambodia to the United Nations, and also Ambassador to the country of Canada. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it's once again with my great pleasure on behalf of the board of directors, teachers, parents of the students, and all students of the music and dance classes to welcome you to this evening's program of the Cambodian Heritage Arts, celebrating the traditional Cambodian Lunar New Year, Year of the Horse 2026 and Buddhist Era 2570, and the 46th anniversary of the foundation of Cambodian American Heritage Incorporated as not-for-profit organization. Also, I am delighted to acknowledge and welcome the presence of former director of the NEA, National Endowment for the Arts, Mr. Chi Dan and his wife, in the audience this evening. Thank you. And taking this unique opportunity, I would like to thank the National Endowment for the Arts for supporting our ongoing program of training our Cambodian American youngsters and artists in the performing arts of classical and folk dance and music of Cambodia in the United States. Our sincere thanks also go to the Arlington County Department of Art and Recreation and Community Resources, Arlington Middle Community Center Management and Staff, Kenmore Middle School, Northrop Grumman Corporation, and Dr. Lana last but not least. Our great gratitude goes to Dr. and Mrs. Ian Yap, Mr. and Mrs. Dun King Yap, and their daughter, Catherine Yap, Rita Yap, Regina Yap, for their exemplary strong support of our organization.
former and current students and volunteers who spend their invaluable time and effort at assisting the organization from year to year. Last but not least, our sincere thanks and gratitude also go to Judith Edith McFine, a donor and fidelity charitable fund. And we are also very grateful to our generous donors who have been giving contributions every year, whose names, due to the limited time and with my authority, I could not mention them all at this moment. And once again, I would also like to extend our deep gratitude to the students, parents, and friends of the program who gave their financial and moral support to our organization and worked enthusiastically with us throughout the year to make this program possible. And in conclusion, our best wishes to all of you in the audience for happiness, prosperity, love, unity, and every success in all of your endeavors throughout the year 2026 and onward. Thank you. Please enjoy the show which starts momentarily. Again, thank you. អរគុណលោកគ្រូជាអនាគតការគ្រូដែលបានជួយបង្កើតនិងជួយដឹកនាំសមាគមលើកអស់រយៈពេល46ឆ្នាំមកហើយចា៎ We are so grateful to have Mr. Tesrum as our leader, as our president, to hold and to lead our organization for 46 years now. Thank you